take sideways. Okay. But when you go sideways, just make sure you are bent. You don't go this. Okay. Go sideways. Not bad. I think still little low. Little low. I think you corrected it. చేతులని ఎలా కావాలంటే పెట్టుకుంటాడు. పట్టే ఇప్పుడు. Okay, Kyle, what are the drills we did today? Okay, so the first one was mainly like dynamic agility. The first one was mainly dynamic agility, Yeah, where we focus on low movement rotation, like low movements, yeah, how you anticipate and how the coordination should be. Like whenever a ball comes to you or whenever you are in a movement. But Yeah. what I see is what's happening is we take a 50 over game as a whole. We don't think, okay, now what's the batsman do? Read the game, be in the moment. So that was the first drill where we warm up our body. So that was the dynamic agility. And then was coordinating between two fielders. Yeah, so sometimes if I am standing on the cover, so it's mainly like, okay, I'll field the ball, but we should also remember that it's a team sport. So if I am at cover, there's someone at cover point, there's someone at extra covers. If a ball comes at me, so I know he's my teammate, so I know if it's dominant hand for him, it's right or left. Yeah, so depending on that, how the coordination should be. Yeah, and main focus will be on technique. So I personally break down fielding into three aspects. One is the intent of fielding, which is very important, like, okay, I have to stop the ball. Then it's grabbing the ball, like being in line of the ball, taking the ball, and then holding on to that grab. And then the throwing comes later. So the second drill was being involved in multiple activities like chasing the ball, attacking the ball, and taking a catch. But in the same way, coordination as well. So being with your teammates. So that was number two. So second one was fielding coordination as a whole. And the third drill was mainly focus drill. So in our team, we have certain players who are always boundary riders. Or certain players who are always infield players. They cut once, depending on what their fielding type is or how fast they are. So then that comes into like, okay, now we did the second drill where we focused on coordination, and now we apply it on a more focused level. So we dive deep into it. So third was like focused coordination, knowing of the surrounding. But today's whole session was being in the moment and understanding your surroundings. Not only you, but your players, what's happening, what's the calling going. So that's today's session. okay, the fourth one for a high catches here. Yeah, that was the high catch. So the focus session mainly I had like infield going on one side and high catches going on. Okay, thank you. Yep. ஹாய் குட் ஆஃப்டர்நூன். நீங்கள் எங்கே வந்திருக்கேன்னா டெல்ட் கிரவுண்டில் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்காக வந்திருக்கோம். கிரிக்கெட் ப்ராக்டிஸ். ரெண்டாவது வந்து இந்த கேமராவோட குவாலிட்டி எப்படி இருக்குன்னு செக் பண்ணுறதுக்காகவும் தான் இந்த கேமரா வந்து Go3 எஸ். இப்போ இந்த வாரம் வந்து ஃபஸ்ட் கிளாஸ் வந்து சாட்டர்டே மேட்ச் விளையாடுறாங்க, தென் செகண்ட் கிளாஸ் வந்து சண்டே விளையாடுறாங்க. நான் வந்து சாட்டர்டே விளையாடுறேன் ஃபஸ்ட் கிளாஸில். இந்த குவாலிட்டி எப்படி இருக்கு? ஆக்சுவலாக அது வந்து ஒரு ஃபுட்பால் கிரவுண்ட். இது வந்து ஒரு ஃபுட்பால் கிரவுண்ட். 2 ஃபுட்பால் கோர்ட்டு வந்து சேர்த்து சென்டரில் வந்து மேட் இருக்குது. மோஸ்ட்லி நெதர்லாண்ட்ஸில் இருக்க கிரிக்கெட் கிரவுண்ட் எல்லாமே வந்து அப்படி தான் இருக்கும். பட் சில கிளப்ஸ் இருக்குது, அந்த கிளப்பெல்லாம் வந்து டாப் விக்கெட் இருக்குது. சரி, யூஸ் டு பிளே இன்டர்நேஷ்னல் பிளேயர்ஸ். Camera.
சும்மா I want to record all the soil drills. கங்கோடியா வீடியோஸ் மணி ஜென்ரேட் ஆகும்போது இங்கே ஸ்பான்சர் பண்ணுங்க. ஓகேயா? பண்ணா இந்த வீடியோவில் வர மணியெல்லாம் எடுத்துக்கோங்க ஃபுல்லாக. ஆனால் கங்கோடியா நல்லா இருந்துன்னா வச்சுக்கலாம். 250 euro ஆஃபரில் இருந்துச்சு. Try to reach your toes. 1, 2, 4, 5, 6, 7. Single side to the left. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Other way. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Other. 2, 3, 4, 5, 6, 7. In the 7 counts, take sideways. Okay. But when you go sideways, just make sure you are bent. Don't go this. Okay. Go sideways, and then you have to throw the ball to that player there. Okay. Yeah, and that player also throws the ball here. The idea here is not to give a powerful throw, but give an accurate throw. Yeah, and then after you switch the ball, the player from there comes back, and this player goes there, and the drill continues. Yeah, So this player throws the ball back. This he guy exchanges the catches ball. it, Yeah, and he then keeps it. Keeps it, then players come again here. Yeah, yeah. இல்ல this guy who's here goes there. Oh, that guy will. Okay. I can go there, right? Yeah, you can Do go one there. sample, bro. Yeah, I'll do one sample. This is for sample. Yeah. Yeah. So I'll charge. Then it goes to me. You also simultaneously. Oh, you should already ready. Then it becomes like this, huh? Yeah. You keep it, and then I attach it, and then you go back there. Oh, that's cool. So when I give this throw, when I throw, the next player should be ready here. Okay. Yeah, Cool. I think someone was there. Yeah, you can start then. Okay. Start. Ready? पाजी आपको इधर से साइडवेज करना है. No, no, no. ऐसे जाओ. Keep the ball and move, right? Bro, ball. I sorry. மறந்து அது ரெக்கார்ட் ஆயிடுச்சு. ஐயோ I should run. Catch it. Feel the ball in your hand. It's okay if you give a harder throw, but focus on accuracy. ஆள் கம்மியாக இருந்ததுனால ஓடிக்க வேண்டியது. So he goes there, sprint, sideways, faster, faster, and he throws. Now I'll move. ராஜன் அந்த சைடு போயிருங்க. பாருங்க உங்களை வெட்டி பாருங்க. ஆமாம் போங்க ஃப்ரம் தேர் சைடு
இங்க இருந்து அங்க ஓடணும். அதுக்கப்புறம் இங்க த்ரோ த்ரோ பால். இப்போ நீங்க அங்க போயிருங்க ஸ்டார்ட்டுக்கு. ஐயோ சரியா और दूसरा किधर शुरू का जाए. गुड वन. तो बहुत आगे हैं. Now Done. we Masu, keep the ball in Yeah. here. travel left. Now we swap and do the same drills. Okay, from this side. Yes. Okay. 10 times? How much? Let's do like every player gets 3 rounds. Okay. I think आजा. run. நீங்க அங்க போகணும். அங்க ஐயோ சாரி ப்ரோ, யூ ஷுட் கேட்ச் திஸ் ஒன். நானே கேமரா வச்சுட்டு 2 வாட்டி தந்தேன். பார்த்தேன், சூப்பரா இருந்தது. அப்படியா? இதுதான் அந்த புதுசா வாங்கின இன்ஸ்டா. ஆமாம்மா. Okay, now go other side or same side? This side, same side. Okay. Run. Sorry. Johnny Walker. Round. 8 rounds होगा ये. We did 3 rounds and then we did exercise and then we are doing this. ஐயோ முடியல சாமி. You're too fast, bro. நான் மட்டும் எக்ஸ்ட்ரா 2 ரவுண்டு போனேன். और वो भी full toss था. Full toss, he hit the ball like grip. You touch about my get? Yeah. Fielding भी बता दे तुझे आपको भी. Fielding. क्या? Baji, I was waiting for a catch so that I can get the full ball. So the idea of this drill was, you know the next person who is going, and he will throw. So the person who sprint from the farthest cone ahead has like he reaches the next cone quicker than you, because you have to go to an angle. So the idea is when you move sideways, you have to anticipate like how faster he goes. Depending on that, you have to move fast. So this is mainly for the infield. So how you anticipate the batsman, what he is doing, the shot that he plays, and then reach the ball, gather it, and then pass it on. Huh? Nice one. So take a small break, and then we move on. We focus today mainly on the quad. One fielder fields and he passes the ball behind, and the fielder who receives the ball, like the chasing in fielder or the backing up fielder, has to throw to the keeper end always. Yeah. Then
then the player that throws the ball, I'll give another ball either of the to the mid cone, and the player that throws the ball has to chase the ball towards the cone, and then there will be a call from this side. It will be either player giving a call or the bowler giving the call. Then he has to throw to that very end. Let's say he gives the call to Shreyas, then Shreyas picks up the ball and gives it to me. Okay, got it. Yeah? But the player who fields the ball in the first instance, he will be like roaming around there. After the field, there will be a catch. And then both of the players need to communicate among themselves and give a call of who takes the catch. I think it's a long story. I use two people and show them what to do. I just call out the name. One time if they say दो लोग जाएंगे Yeah. फील्ड के लिए और त्याला पास देता उनके है पहले दो लोगों को फील्ड करना है त्याला एक पास पकड़ के देते हैं, दूसरे backing को up पास field. करना Okay, ready? Can you show the one demo? चल Yeah. लेट्स डू It's a demo, right? Yeah. वो मैं जानता हूँ क्या Now now you feed pass it to Arvind. Okay. Then he Just watch. picks the ball and throw it to the. He has to throw and now he goes there. कीपर्स Yeah. The ball, you guys have to coordinate. Oh. You have to coordinate and take the catch. धूप भी है Yeah. But I'll also tell whether you call or whether you call. Oh, he will tell. कॉल हु इज कॉलिंग No. वो बताएगा यू विल कॉल ना इधर यू और कीपर विल कॉल व्हाटएवर दोनों तू ही टिका दे तो मेरे दिमाग में जो चल रहा है Yeah? Easy? Ready boys? Go! Okay, throw to him. Okay, he's throwing to the keeper. Good boy, Jack, call. बॉलर ऐसा नहीं तू बता बॉलर की कीपर When you are hitting, बोल रहा है भाई तू बॉलर्स बोल दे तो वी विल कॉल बॉलर्स और कीपर Yeah, I'll give a call and then you have to throw to that end. या But नकुल, इसमें तूने गलती क्या की कि उसने थ्रो किया ना तो उसी का फील्ड है. ठीक है, आजा आजा घूम के. okay. चलो नेक्स्ट पेयर Ready? Go. Oh, that's crazy. ஃபஸ்ட்டு போய் பால் எடுக்கணுமா, எடுத்தாச்சு, த்ரோ பண்ணியாச்சு. Keeper! Nice one, Baji. now बाजी ये भी तू कॉल देगा ना कैच के लिए Catch Oh, me and JP running. Ready? Yeah, ready. Go. Oh, you sorry, JP. Keeper! Bowler, ready. Alert, bro. You have to field. Bowler. आप दे देना सब. Mind. आपने तो. आजा भाई पशु अरे सारा जोर वहीं पे लगा दे. Bowler. Oh, who's throwing? They need to. Back up. Nice. Nice one, Aditya. Come on, Nakul, bro. देख के Stop it. Who's throws? They need to stop. Back up. Ah, nice throw.
पाजी पड़े हो Are you okay? जो सब बच गया पाजी बैठ जाओ थोड़ी देर Ready? Yeah. Come on, Jeffrey. I will go. There is no cost. Yeah. Pick the. Where the feeder is backing up and then give a back slip. Yeah. It's okay if you take that fraction second to stay there and watch rather than taking a hot shot. Yeah. Catch. JP. Okay, nice. Take it. Yeah. Come on. Bowler. Throw. Hey, hero. इसमें करेगा प्रैक्टिस गुड बोलता है साले क्या गुड बोला हैंडपंप गया था अबे पेरेंट्स का Come on. you're going or but they're feeling good I don't know what happened तूने अप्लाई किया था वीजा नहीं पेरेंट्स ने अप्लाई किया अरे मतलब तूने लेटर दिया था हाँ नहीं आया वीजा नहीं मतलब अभी भी प्रोसेसिंग दिखा रहा है हाँ यार मैंने भी मेरे इन-लॉज का किया अभी भी प्रोसेसिंग नहीं है पता है नेटो का समिट है शायद उसके Are you going? Yo. Are you going next? yeah but what do you have to do Go. Your partner will come. yeah If he is throw, you need to throw there. yeah If you are throwing there, you need to do the next two fieldings, like maybe catch or stop the ball. I will tell you. You can go. Stop and throw to Rajan or me. Throw to Keep. keeper will sprint in On. To me. छोड़ेगा Yeah. Yeah. Oh, watch it. Go. Hi. Yeah. Recording all your stuff. bowler Hey! My camera will protect from the way. Come on guys if there is a confusion ask if you miss throw then somebody might get hurt okay no one calls then keeper கொஞ்சம் ஏமாந்தா ஆளை போட்டிருப்பாங்க கொஞ்சம் ஏமாந்தா ஆளை போட்டிருப்பாங்க throw at the place and at the ballers இல்ல இந்த பால் வந்துட்டு சும்மா அப்படியே வச்சா வலி ஆமா and others has to also focus on the backup yeah otherwise you will hurt yourself yes basically stop talking thank you bas நம்ம 5 பேர் தான் இருக்காங்க, அவங்க நிறைய இருக்காங்க. 5 பேர் தான் இருக்காங்களா? bowler change go से भाग रे stop go keeper call first call one boy good one keep going Rajan Rajan!
No call keeper. No call keeper. I can get easy also. One. Last 4 बार से रेडी एक बॉल तो बीट कर साले Oh my God! What a throw! रेडी कीपर आइडिया ये है गोल से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एक्यूरेट थ्रो रखना Take your time and then throw. No problem. One. Bowler. आपके हाथ में रे Just keep it there, bro. Wait, let's not facing. Why are we talking? Yeah, field. सीधा हाथ में. कोई blocking नहीं. Keeper slight easier. Go. That's fine. Hey, this will go boundary on other end. पंजाबी देंगे कीपर है ज्यादा टच कर कोई नहीं ये करेगा right come on boy bowler बॉलर 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 good stop எனக்கு அப்புறம் ஒரு நாள் அந்த எடிட்டிங் கற்றுக்கணும். ஓகே ஷூர்வா ஈஸி என் ரிசர்ச்சுக்காக ஒரு பிளாக் செட் பண்ணிட்டேன் வெப்சைட்டு. அதுக்கு நான் நிறைய வீடியோ போட்டு எடிட் பண்ணணும். ஓ ஷூர் கேப்கட்டில் தான் பண்ணிட்டு கேப்கட் ஈஸி நிறையா இருக்குது ஓப்பன் சோர்ஸு பட் கேப்கட் வந்து ஈஸி boys idea of this wheel is to throw better come on throw better बॉलर at least on the stump come on कॉल कॉल போலர்னு ரியலைஸ் பண்ணுறதுக்கு இல்லை. ஆமாம் ஆமாம் யா बॉलर come on back up fine. boys. कीपर ब्रो कोई नहीं दे नहीं बोला तो कीपर है hard luck boy hey no one is ready knows the pain the boy that's the way on the stump boys on the stump come on let it do it correct boys
correct. We are not stopping this. Come on. All. That boy. Bro. चल मेरा stop करो. बाजी दूसरा पाजी. बॉलर बॉलर ये वाला. और बाजी बॉलर Nice. डायरेक्ट विकेट उत्पल बाजी Nice one, Baji. Tough stop. Bowler. नहीं यार. आजा कैच है Call. Catch. कॉल गाइस Mine. One boy. Let me take it hard. Bowler है. टप्पा देके Okay. क्या हुआ अरे मैं हाई कैच पकड़ूंगा Okay. High catches, then throw to. Hey, one player going somebody. Again throw to you, right? Slow. Maybe you can stand outside the pitch. Roll it back. Yeah, okay. Yeah. First catch. Okay, it's okay. எல்லாம் ரெக்கார்ட் ஆகும்போது இப்படி அடிக்கிறான். I think boys, take a start. Take a start. Couple of steps, boys. It's too long. Nice one, Jabby. Come on, Jabby. Boys, come on, guys. Catch the ball, boys. It's all recording, boys. Hey, nice one. Yeah. It's okay. Come on, Jabby. Tough stop, Jabby. It's me. Come on, Rajan. Only start. Record आयते. वो YouTube पे पोड़ दे. Guys, when we are chasing the ball, Rajan, when ball is coming to you,
somewhere there, then always take a quicker start and half of the start, then start judging the ball. Then you will be on time to the balls, then you can judge the ball very well, right? If you don't take a start quicker, then it's a Yeah. अरे इसको बोल दो Come on, Adi. Other balance under the ball. So your hands are above your ராஜன் வந்து கேட்ச் பிடிக்கிறது மட்டும் போட சொல்றாரு. நோட் பண்ணிக்கோங்க. என்னது கோப்ரோ இருக்கு. ஓகே, எடுத்து வரோம். Come on, Rajan. That's like my boy. Come on. Oh yeah, the coach said time to be up. Captain. Also, it's about like getting என்ன வெர்ஷனுங்க? 9 ஓகே, ஐ திங்க் அது நல்லா பேட்டரி பேக்கப் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். 9 கம்பேர்ட் டு இந்த லேட்டஸ்டோட. பேட்டரியும் இருக்கு. ஓகே, ஆல்மோஸ்ட் 30 minutes ஒரு பேட்டரி சூப்பர். not bad. I think still little low. Little low. I think you corrected me. చేతులన్నీ ఎలా కావాలంటే పెట్టుకుంటాడు పట్టే ఇప్పుడు Okay, let's come on the white lines. Oh, one person on the line. There's one person on the line. The guy who is catching is on the line. I try to put it on the line. Okay. And that's your boundary. Just Oh, this line, okay. no, the football line. This is a football line, yes. Yeah. Okay. Just imagine that's the boundary. Yeah, You are catching it on boundary. Okay. So I'll try to put it on that. If it's outside, you also catch it. Okay, okay. Huh? Catch. I want to do the IPL thing. Oh, Come back, bro. Okay. So take the catch. Imagine the line is right behind you. Just throw it. Just Do it walk. again. Stop. What? Come on, Shreyas. थोड़ा challenging चाहिए और. We want IPL moment. IPL moments. बोल सकता है. ஓ, Yeah, see, this is the problem, right? ஓகே. இப்போ நீங்கள் தான் அடுத்து. Go back. வரணுங்க அதுக்கப்புறம் நீங்க போங்க. ஓகே. Judge the ball properly, boys. On the. Still the same mistake. Hey, sorry, bro. Sorry. Leave it. You have eyes on your ball. I'll take it after. Till it hits your Yes, hands. தேங்க் யூ. No, It is really. Hey, good one. எனக்கு அடிக்கக்கூடாது, எனக்கு அடிச்சிடக்கூடாது. கேட்ச். Come on, Arvind. Batsman Arvind.
वो अरविंद वो निकल रहा है, बाजी निकल रहा है। बोल गए, बोल। You want to play until 9, right? 8:30. Because this guy is here. Guys are here already. What time is it? Bro, last two, ball. 28. Basically saying last two. Hey, come on, man. Bro, don't hit, bro. Hey, நான் கேமராலாம் மாட்டிட்டு வந்திருக்கேன். எனக்கு 2 பால் போடுங்கப்பா. Hey, last one. Hey, 28. Hey, come on, man. Nice one, Sahil. Bowler shot இன்னைக்கு. Late side. ம் பசு கூட போடுவான். ஓ வாட் அ டர்ன். He also wants pad up. Last one. Yes. ரொம்ப நாள் கழிச்சு நெட்ஸ் விளையாடுறோம். Okay. One. ஒரு 4 பஞ்சாப் பவுலிங் போடு. 4 பஞ்சாப் பவுலிங். நெட்ஸுக்கு மேலே வரணும். நெட்ஸுக்கு மேலே போய் எந்த வரணும். ஓ பரவாயில்லைங்க. கொஞ்சம் ரோட்டரி பக்கத்தில் வந்துட்டோம். இன்னும் கொஞ்சம் உள்ளே போனால் முடிஞ்சு.
Yeah. Ah! Come on, Sahil. हाँ नहीं अब तेरे फ्राइडे बिजी होंगे Here only, no, not wait. The shuffling पीछे से घुसाया भाई See you, yes. हो गया मेरा बॉल गया Ball is going there. No, it's there. There. Ayya. நான் அங்கே அடிக்கலான்னு போய் தான் அப்புறம் மறுபடியும் டக்குன்னு மாற்றிட்டேன்